everybody can see that this guy is very incompetent. And I don't want to go into that. We have exhausted in that. People like Jalango are showing their true colors. Let me tell you something. There's a Marxism that says, if somebody shows who they are, believe it. Don't try to say it's because of this, it's because of development, it's because of what. If somebody shows, if, for instance, in this country, if your wife calls 911 for you once, believe that's what she is. Don't try to fascitize it is because of this, is because of this way. So Jalango assured us, and so are many other people within our formation. They use Baba to get into leadership, and then they think that they are betraying Baba, kumbe they are betraying themselves. People like Ababu Namamba, they will never be elected until they come into their common sense. In the Bible, and I'll tell you, in the Bible, the prodigal son, he did everything. The Bible says that until he came into his senses. We are not mad when we come here every day when we talk about what is ailing Kenya. We have food problem, we have school fees problem, we have fuel problem, and we have jobs problem. If Jalango has reached a point that he cannot see that we have real problems as Kenyans, especially the people that are living in slums like Langata, it is unfortunate of such kind of a person. The only thing we can say is that 2 years is coming, we can recall them. And then we see if they go to UDA, they can contest and win. Well, they can get those disappointments that Ruto is telling them. But do they think that Ruto can survive? Ruto himself is buying them because he is afraid of the movement of the people. When he saw Jacaranda, when he saw Kamkunji, then when he saw again Kibira, he looks at it and says, wow, kumbe Kenyans are not happy. So do not worry about these people. Let us not even give them airtime about talking about Jalango. Jalango is an unsensical waffler and is an idiot. Even I never used to watch his shows because remember, let me tell you, go back and if Ndeto, go see the interview between Jalango and Ruto in Jalango TV and see the bromance that they had. It's no surprise. Go back and see it. And I know you will not want us to show it in Mutembei because he has the rights. But go watch it. The interview between Jalango and the President Ruto. The bromance that you saw it, you could almost tell that they had a deal. So leave about this thing. There is nothing called betrayal. Betrayal is, you see, when it comes to Baba, there's nothing like betrayal. Those who believe in ideology and philosophy, like you and me, are going to stick with him. And we are not sticking with him because he's a saint, but because we know when he's given a job to do, he does it. And why does he do it? He loves the country. I don't know if any of you have been to jail. I've been to jail like 2 days. It was one of the most difficult moments in my life. When I remember this guy has been in jail for all these years because, not because he has done anything wrong. He was not a criminal. Because he loved our country. You cannot serve a people that you do not love. Baba loves us. Baba loves Ndeto. Baba loves everybody that is here. And Baba can retire. But when he sees that the judiciary has been taken over,
When Baba sees that there is no institution that is working in our country, he's not going to see a mock and wait. Baba's mission is one. I'm in a phone, please. So Baba is not going to sit down and see our country become a banana republic. Even at his age, you know, sometimes I'm just getting at 40 years old. And sometimes I feel aches in my legs, my back, and I wonder, this guy, the synergy and the energy that he has to serve us. Don't pay attention to people like Jalango. They cannot make any progress in our country. At least us who are in Mutembei here, we can. Who Jama Jalango? The first time he was given time in the podium, do you remember what he said? Tunataka base Kisumu ya military. Was that the most important thing to say? Don't pay attention to that young boy. He's not even a boy. If I had the ability to speak to you in Doluo, Enon Dodge Guok, or Fuo Maraj, let him go to the nearest pit and die. Right now, what we needed, we need people who can resuscitate this country. It's not a must that we must remove Ruto, but we must tell Ruto what is important so that our lives, you know, you get phone calls from Kenya. Send me $20 only. Not because people are not hardworking, because they have nothing to do. Kenyans are hardworking, but there's nothing to do. They go work hard, get maize, GMO is brought. They go work hard, Kirinyaga, they get rice, another rice is brought. They go work hard, school fees is added. They go work hard, all these things happen. Now, you ask, now, where is the end game? The end game is in the public opinion, and that is you and me. Let us not relent because of people like Jalango. When you see somebody's belly becoming bigger, that means they are not saving. They're eating more and they're having fun. And this young man, in the last few days you have seen, his weight has ballooned. And I'm not joking. Why? Because he's flourishing in opulence while Kenyans are languishing in poverty. Our priority should not be talking about Jalango. Stone PK comes here and tells us our priority is to talk about how to take over our country. And if we continue to do that, these people listen to us. They are scared as hell. The masses have shown it. The people have shown it. Even his own people in Uasin have shown it. In Marakwet, they have shown it. In Turkana, they have shown it. In Kisii, they have shown it. The other day, there was a poll that came out that says that the Kikuyus have totally refused this guy. Now, you can imagine, they are scared. If they are scared, we are of advantage. We are advantaged. In political science, when we are advantaged, the other person becomes an opponent. In psychology, they say, if you want to win, ask a question, talk fast. And don't just talk fast, ask a question. Because when you ask a question, the other person is just going to be a defender. They are going to talk more. Okay? If I ask you, what do you think about this? I will keep quiet. You will talk, and ask you. But what happens? They are defenders.
we are strikers. You just strike one thing, you go to one rally, they make noise. Gashagwa start making noise. You remember what Baba said? You know, Baba is a very, I like Baba's wisdom. I wish I had his wisdom. Baba told Gashagwa, if I defeated your father, you know what Baba was trying to tell him? You are not a Kikuyu. You can't be a Kikuyu kingpin. Your father is Gideon, is Arab Moi. You are a Kalenjin. Wacha kudanganya wa Kikuyu. And he panicked. The next day, what did you see him do? And Baba scored a goal. Unaona ile kona inanaga banana? Hiyo ndio Baba aliweka. And he distorted Gashagwa. Gashagwa can never become a kingpin of Kikuyus the way he thought, because Baba exposed him that yeye ni mtoto wa nini, wa Kalenjin, lakini anajifanya ati mtoto wa Mau Mau. That's why he keep on yapping at mtoto wa Mau Mau. So let us not talk about this people. Let us, as Stone PK tells us here, let us talk about revolution. Thank you very much. Alex, thank you for that. Thank you. I really do appreciate it. I have a lot to add on to what you said, which is good. But at this point, our Wakanda Menda, Lala, I think maybe you can talk to what Alex has said. I appreciate Alex's contribution, because I think we can easily be sidetracked and listen to people like Jalango and those types. Those are non-entities. I think the focus is winning back our nation. And as you stated it, Alex, I think our people need to get it that clear, that this is where we are, this is what is going on. And I thank God for the media and the way we can connect with each other, because I think in the past there has been a momentum, but the coordination has been missing. But now I think we can. And so I think all of us are megaphones. We should let our people know that, because if you look at the media from Kenya, it's as if they're really on the offense. If you just look at different scenes out there, they're trying to carry a warfare to kind of confuse our people. But I think because we have the true knowledge, because we have the facts on our side, I think it's impossible for them to penetrate. But we have to be able to communicate clearly to our people what we are, where we are, what's really going on, and so that we are not sidetracked by the Jalango type of mentality and thinking, because they are there. But thank God we have a leader, and the people have decided this is where we are going. And I think the momentum is building each day, each moment. It is building. It's like, I think the analogy of a river, tributaries, they are all converging, into one that will sweep him out of that Statehouse. I watched the CS for Interior, talking, and he's a small man, but when you hear him, it doesn't carry what it takes to do the job, and the knowing what he represents clearly tells you that
leaderless, programs. There's nobody there to really capture the mind of the people, to communicate what the government is doing. So it's as if we don't really have a government when you think about it. And so the faster we move, I think the better. And each one of us can do something just by helping people know, learn, because the scared group out there are trying to undo what we do, and they're getting paid. I'm sure they're getting paid. That's why they do what they do, for their stomach, not really for the love of the country. Because if you love the country, then you have to stand with the Constitution. And Constitution is very, very clear. The winner, the one who has the most votes. And again, there are characteristics that we look for in a leader. If you have criminal record, you should be banned from. Even none of Gachagua and even Ruto should not have been allowed even to run if it's other countries, more developed, more progressive countries, because they don't have what it takes, to even stand to be a leader. And so the thinking here, as been stated clearly here, that our focus is one, to bring in the real winner constitutionally, whom we gave our votes to begin to lead us towards the Kenya that we want. I think that is our role. And for those of us who claim to be Christians, especially those of us that pride ourselves that we are spiritual prayer warriors and all that, I think your prayer should be specific. And that is, one, God has given us the answer for our nation. We have elected someone that we think should guide us. And so we should not be dilly-dallying, because the government should have come on our side and supported us to open the server. Okay? They have refused to do that. Why? They have not refuted any of our facts. Whistleblower is there. And so the guilty are afraid. And so we know we are on the right path. And so if you're a prayer warrior, pray that this thing goes faster and quicker. Pray that those enemies of ours are paralyzed by the power of God or the Spirit, whatever it is that you want to call on, because we know what we are doing. And so we don't want to see those so-called preachers, out there who have been paid, who have been taking money from Karen. Karen was a distribution center. And so I don't think they hear from God anymore. And so let's do what is right. Let's focus, put our energy together. And if we act together, nothing can defeat us. We are an orchestra. When all of us begin to play our music from every side, I think Statehouse can fall so quickly. People from east and south, and we come from all sides, and we converge right there. They have no way out, to get out, to run. If they probably have to fly in helicopters out of the Statehouse. And so, encouragement to Kenyans, let's stay hopeful, and your vote counts. And we are there, we are here to make sure that we bring back that sacred thing called the Constitution, which at the moment, they don't care about it. It's all they do. What they do is what they want.
not what the constitution wants. It's what is their interest, their desires, and that is to steal and to loot, and they're bankrupt. There's really no agenda that they have. Everything is, in fact, they have collapsed all the institutions. So Ruto is speaking for, and Gachagua for everything. So we don't have no constitution. We have no institutions. Okay. So we are a rudderless country, and we cannot move forward. So if they promise you development, they promise you, prices going down, they're lying to you. They are literally lying to Kenyans, because there's no way out. There is no clear path towards prosperity unless the clog is cleared. And for my fellow Christians, I'll go back to the same passage that I've talked about here before. That is the book of Judges and Gideon. I think it's chapter 6 of Judges. Gideon was called. He was called to deliver a nation that had been suffering for 7 years, impoverished, people living in the mountain cliffs. They were running from Amalekites and other enemies that had come to take over, steal, take everything, and even kill. And God calls him. The first call was to go to take care of his home first, to get rid of corrupt practices in his own home. I think we got to get rid of these corrupt practices before we can be free as a nation. And Kenya is loved by God, and God wants to show us that He's God. And so we must stand. We must get it back. And if we act together as a team, no force, no power, nobody can even point a gun to us. They'll celebrate with palm leaves waiting for us in the Statehouse, in the White House. They'll call it Statehouse. And so I'm happy to be here. I'm happy for this avenue for us to air our views, because this is where you get the real news. If you go to those Kenyan news, it is all propaganda. Here we get news unfiltered, and so I'm happy to be part of Mutembei TV. Thank you, guys. Mm-hmm. And since you have gone spiritual, I want to remind you something. When the first war that Gideon went to was to dismantle the walls of Jericho. It was one of the most difficult things to do. And the Bible tells us that there were a lot of thousands of people, but the process of taking them out was slow but steady, to a point that they were told even how to drink water. By the time they went, they were left very few. And they conquered Jericho by just marching through it. And as young kids, we used to sing that the wall came tumbling down. But the second war was the easiest. What happened? They lost the war in a bad way in a very small country. And Gideon was devastated. He went back to God and asked God, what was the problem? And I'm doing this because you went spiritual. I don't like going spiritual because I have friends. Yes. I have friends like here who are like Egg, who are Muslims. But I think sometimes you have to go spiritual. You have to practice your Christianity if you have to profess. They lost decimally. Muslims have the same text. Yes. They lost decimally. It was a dark decimal loss. Then Gideon put on his ashes and sackcloth. He went to God and asked him, if we could defeat Jericho,
That's Joshua. How could we not defeat Achan, Iron? Yes. Yeah, And this is what God told him. There was sin within the camp. Then they found out that Achan had taken some gold garments, and that is what made them lose the war. And that is, if you have gone spiritual, and I will tell you, people like Jalang are like Achan. They took the gold when we needed to dismantle completely Jericho. Yeah. Okay? Now the chaff is being taken out of what? The wheat. Correct. We shouldn't be surprised. Let them go so that the wheat can be left alone. So that me and you and the people that are committed to the cause, when we go to the war, once the sin was taken out of this, because God told them there is sin within. Once they took out the sin and they went to the war, they destroyed that country like hell. There is sin within Azimio. There is double standard. There is sabotage. And we must make sure that it's all gone. After it's gone, we will defeat the enemy. So do not worry about people like Jalango, people like Simbarati, people like they're going for development. There's nothing like development. That is nonsense. That is sin within the camp. But let us not religionize this thing, because Kenya is not a Christian just nation. We are diverse. We are Buddhists, we have Muslims, we have all these people. But just because you brought it up, I just wanted to let you know that people like Jalango are like Achan. There is sin within the camp, and therefore we cannot win the war until they have given back the gold that they took when God said that we must destroy Jericho. We can't win the war. So when we see them go, it's a natural repercussion. And let's agree, let them go to the nearest pit. Alex, let me, sorry, I didn't mean to stop what you were saying. I just wanted to tell people that the guys that were on Facebook, Facebook is down now. If you want to still continue following the show, you can come to either Mutembei YouTube or Sound Candid Talk. So the Facebook imefungwa saizi. So kama mnaweza hama, or if there's somebody that still wants to follow and you know them, they were following from Facebook, you can tell them to come on the other side. Alex, I apologize for stopping you. Sorry. No, you don't have to apologize. That's your duty as a moderator to let people know what is happening. So that is all I wanted to say about you bringing in the Christian values of how the war can be fought. The other day, tulikosana na mzee Kenyatta, who is my friend. We talked about 20 minutes ago. In the book of War and Peace by Leo Tosley about non-violent means, I learned a lot. You just can't say you want to be militant in order to win. Even the Bible says this. And I'm sorry to quote the Bible, because sometimes mimi nakunywa kitu yangu. Sitakangi quote the Bible because sometimes I see myself as the greatest sinner. I always say this: "Oh wretched man, who will save me from this predicament? I thank God for Jesus Christ who came to save me." I'm sorry for saying that verse. Anyway, when you look at the people that have dissed Baba, I become happy because we have truly known who are our friends. Our friends are not the leaders. Our friends are the Shikos, are the Eufines, are the Tembas, are the Julias, are the Stone PKs,
are Kenyan with love, are the Clavans. These are our friends. And let me tell you, we are underdogs. Do we have any positions in Kenya? We don't. But when we speak even when we speak with the truth, even when our voice shakes. And these people fear us. I was going to Kenya. I was stopped in the airport. I returned and I asked myself, why? And they told me, because you are in Mutembei. And I was like, really? Is Mutembei that powerful? There is a movie that says this. We just don't know how powerful we are until a time. In the book of Esther, there is no name of God, but Esther is told, you were appointed in the time of this, and this is your duty. And this is our time. This is our moment. Nobody will know you, the four of us who are here. But who knows, we are the one who may save Kenya. So thank you very much for that. Let me leave it at there. I don't want to go spiritual. I just want us to play politics. But if we have to go spiritual, the way Martin Luther went, we still can go. We need songs of freedom. Even Bob Marley won because of songs of freedom. Songs like Emancipate Ourselves from Entire Slavery, none but ourselves can free our minds, have no fear of atomic energy, because none of them can stop us at a time. Won't we have to sing another songs of freedom? Kenyans, we don't have patriotic songs that mobilize us. We need songs that when we are maneno ya tibim tialala cannot help us. Those are cliches that we don't even understand. Where they came from, I don't know. Where they are going, I don't know. But we need songs of freedom. For instance, in 1963, in this country, Martin Luther decided to sing a song, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Deep in my heart, I do believe we shall overcome one day. On Christian soldiers marching us to war. And when people could sing that song in their rallies, they were mobilized. You know, when you sing, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Deep in my heart, I do believe we shall overcome one day. You know, the people get energized and they look forth yonder and they know that we need to create songs, not Raila, Tibim. That's nonsense. We need to create songs of patriotism. Thank you very much. Thank you, Mr. Alex. Wakanda forever. Alex, yeah, thank you for sharing, and Lala and Kenya. But Alex, we have songs of freedom. So many of them. It depends. Maybe they have not been invited on this platform, but I have. I know people who that is what they do, especially people who work in the justice centers. In Kenya, we have these justice centers. I know people who have beautiful songs of freedom. Yeah, if you contact either Madare or Kisumu Justice Center, these people sing. They even go to South Africa to help Malema mobilize and
at times they sing those songs. So yeah, I know there are people who are doing that. Maybe one day we the platform can look up, we can try and get them on the platform so that they can bring the songs on the platform. They were, I don't want to talk much more about the likes of Jalango and the rest, but to respond to what the maybe how they respond, that they went to look for development. And for me, members of parliament have three main roles: legislation, oversight, and representation. If these people are truly looking for development, it is the parliament that will pass the financial bill. It is the parliament that passes a supplementary budget. So before passing those supplementary budgets, all those budgets, it squarely rests on their shoulders to decide what to put in that budget or to take away from the budget, because the budget has to be approved by parliament. So someone cannot cheat us that they went to Statehouse. Do Statehouse pass a budget? Au watu walienda kutafuta yao. Because if there was something like which is of development, currently Ruto needs a supplementary budget. It is these members of parliament who will pass it. We are having, and then the next budget will come very soon. But issues of financing programs or projects rest within parliament. If they wanted us to believe them, they would have waited and maybe reject even the budget. But they cannot go there. They cannot be whipped by someone that we all agreed that we do not acknowledge. Hapo wamepotoshwa. So I think I also agree with you guys that we should not focus more and put more energy on these people. In fact, the main intention why this was done was to derail the process and to change our focus. Instead of talking about high cost of living, people will talk about the betrayal. And that is what is making news left, right, and center, creating an image that everybody's running away. That was their intention. So we need to bring back the ball that we were playing before. The fact that wametoa pumzi haimaanishi hatuwezi weka pumzi na tuendelee kucheza mpira. Let's fill in the ball and bring back the ball and play the same ball. The ball was, we were talking about electoral justice and high cost of living. Whether these MPs wameenda, the affected people are the sovereign people of Kenya that Article 1 acknowledges. And penye tumefika, we cannot rely on some of these members of parliament. And reflecting in everything we do, we have to agree to some extent that leadership is not about money. And the citizenry, we have to ask ourselves, if you are this person mwenye lazima mtu akupee kitu ndio upige kura, ati nani haezi pigiwa kura juana ka kitu. So this idea of citizens accepting even bribery must also end if we want to have leaders who will account. Otherwise, we will end up having these business people. When during election, they walk left, right, and center, they collect money because they don't care. They know, as long as they have money, people will choose them.
So once they use that money, they will have to return. It's a business for them. If someone wins a city in Nairobi and cost him like 30M, they have to return that money. So we have to be true, especially hii idea ya kukubali ama this idea of accepting bribe during voting period, unless that one changes, hiyo kitu isipo change, we will continue going in these circles. This is not the first time. The reason why some of the members of parliament are unable to deliver is because of how we've made our electoral processes, that you must have money. You must have money to even buy people. There are people who campaign with hunger, just as if you will be feeding people for 5 years. So that one has to end. It has to be about issue driven. We have to look for integrity. We have to look for values. What do you stand for? Otherwise, people like Jalang will have not made it. The reason why people like Jalango made is because they were able to mobilize funds, and that money is what they used to buy their way to whatever they are. So these are hiyo lazima ikome. And lastly, looking forward for the next few meetings, but all in all, we have to have a clear roadmap. I know you can't plan everything here, but we need to have a clear roadmap. Kama baba anaenda, because now the confusion is happening. People are starting to talk about constitutional reforms and claiming their victory. So we have to be particular and clear that what we want is constitutional reforms and referenda, or we want to claim our victory and find ways of ensuring that whatever, that the will of the people is respected. So if we want electoral reforms and referenda, that is what Kenya Kwanza is pushing, and some of the members of parliament are being lobbied. They are planting that seeds, and we will end up like the referendum issue or constitutional reforms. The people who will be pushing it are some of the members within Azimio, and you will not know. Those are ways of distracting us, because once you start talking about electoral reforms and referenda, what will happen is you will spend the next 2 years discussing about referenda. After that, you will start going for rallies. By the time you are done with the referenda, you will be having even court cases at one point. 5 years will have gone. So, but on the other hand, if we want to watu waende in the next 1 or 2 months. It's as simple as such. But hii story ya kupiga story sijui nini. Yeah, so in the next 2 months, kama hii story bado tunaongea mara sijui tunaenda wapi mara nini, it will be a waste of time. Let's have a timeline. It's 2 months na hii story ishe, tujue hakuna story ya Statehouse, ama
kama iko yeah, in the next 2 months kama iko tutajua. Kama they still want to postpone it, we will know that that this is aborted victory yenye iko. So in the next 2 months we have a timeline that 2 months kama iko tutakuwa tumejuma. Kama iko, then let's delve into the other issues of constitutional reforms, because I believe if this March can claim victory, then constitutional reforms will come automatically. But ukienda constitutional reforms ndio kuje hii ingine hii hakuna chenye tunafanya unless we are just saying that let's do constitutional reforms as we prepare for the next election. So history ya constitutional reforms waachane nayo kabisa, unless we are saying that unless we want to say and agree that hii kitu tuachane nayo imeenda na tupange hiyo 2027. Kama tunapanga 2027 watu waendelee hiyo na electoral reforms, hizo reforms. But kama watu wanataka kitu ya saizi, then we have to go for it unless otherwise. Right. Thank you so much. Let me verge on that. No, Alex, go ahead. There is something many people have not understood. And there's something called re-education, in education, multi-education, whatever it is. I was a teacher before like Julia, but I don't like saying that because I did not enjoy teaching. Teaching is one of the most difficult profession, and I think it's a talent. It is not something you go just because you want to go into it. There is a difference between a position and responsibility. Baba does not need presidency to change Kenya. Baba has never been a president, okay? But he always directs the narrative of Kenya. You like it or not? And when Yvonne Wamalwa died, remember when Eugene Wamalwa was welcoming Raila, he said that my brother, the late Kijana Wamalwa, said, in this country, in politics, there are only two things, Raila mania and Raila phobia. We don't have to be in Statehouse to direct what we are going to do. Let us not mesmerize ourselves to say that we must go to Statehouse. Ruto knows that everybody is with Baba. That scares him up or her. The guy does not sleep. You need to know that. And what me and you need to do is to even measure and keep going to these rallies. In Nairobi, we have had 3. Now we are going to other counties. By the time we finish, the guy will be diarrheaing in his own pants. So Alex, do you mean that after we finish the rally, then the guy diarrhea? So after diarrheaing, then what else? Does it mean that? And that is when he will make a decision, like Uhuru made a decision and realized this country is bigger than him. Remember when Uhuru came out and said, oh, ABCD, ABCD, and all of a sudden he was the one who was looking for Raila for her handshake. We are not saying that we want a handshake here, but and I'm not advocating for it. But what we are trying to do is to do things in a way that Hague is not part of our political expediency. Have a good night, sir. Secondly, it is the people. It is not about Raila.
You see, when all these people sit in their podium pathos trying to castigate Raila, they realize that the people are more powerful. So what I'm saying is this: let us do the people participation throughout the country. Once we finish, these people are going to realize it is not about Raila. It is about you and me. It is about the cost of living. Right now, look at me. Don't put your head on the side. Ndeto, Yeah. look at me. Ndeto, look at me too. Let me tell you one thing. As we see today, as we are talking right now, these people have realized that the people of Kenya are mad. Okay? And the good thing is that we have put Raila out of the equation. And the reason why we have put Raila out of the equation is that now the Hustler Nation, those people who used to mouth talk about Hustler Nation are with us. You saw the poll saying that Mount Kenya right now, almost 80% is with Raila or is pro-reforms because of what they are suffering. So the moment we put Raila into the equation, and I'm not saying Raila is not powerful, he's very powerful. In fact, he's the one leading our formation. These people are going to come down and realize that they are not going to be able to run this government, and it's going to fall down. Let it be a people's movement. Do you understand what I'm saying? So far, it has been. No. You saw what happened in Jacaranda. You saw what happened in Kamkunji. You saw what happened, and now we are going to other counties. And you will see the masses of people come out, even the people who voted for him. The moment this person realizes that the power is with the people, not on deep state, and I think he's there. The people within him have told him, the intelligence has told him, the military has told him, everybody has told him that, you know what you thought you had, you don't have. My friend, this is a different. So what I want us is, from Nairobi, we move to Kisumu, Mombasa, Kakamega, and then we start going to others. By the time we consult with all these people, and now we come back to the major rally in Kenyatta, is not going to survive. But the moment we put it as Raila only, they have weapons because that's what they are prepared. But with us, how can they be prepared with us? We are amorphous. We are going to demand education. We are going to demand food security. We are going to demand the necessary things that he said during the campaigns. So I think Raila is a shrewd politician who knows how to throw the ball on us so that we play it. Later on, when he will come back, thunderbolts. Thunderbolts. Alex, you know where we are not agreeing is the question you are raising is the issue of accountability on high cost of living and electoral promises that Kenya Kwanza gave, that we need to hold them accountable. Well and good. If we choose to go that way as opposition, well and good. The main issue that we are serious about is electoral. There's no point of us even talking about 2027 or any other elections when we have a case where we've won the preceding election, so we won. We've seen the figures, the 2022 elections.
the person who is running the country, who is doing all these things, who we are now trying to advocate so that they do good, is someone who did not win an election. It means in the next election, they will do the same. Because now, Kenyan, with love, there's somebody behind. And then there's nothing we can do. Wakanda, just a minute. Wakanda, hold on. There's somebody behind the curtain who wants to be added to the screen. Okay, go on. So what I was saying is, if this one goes, 2017 happened, and there was a word of caution from the court. 2013, and now 2022, we can see with glaring facts that Raila won, and those results have not been disputed. So if we leave this one and go and then play opposition, 2027 comes, do we participate, or we just hand over the instruments, or we just... Wakanda, let me help you there and summarize this. For me, Wakanda, let me finish. No, Wakanda, stop so many. These are things that we have said is over and over. I want to guarantee you this time is totally different. The way Baba is handling things, even me at the beginning, I was frustrated, but I've started seeing a glimpse of what he wants. Don't worry. Things are okay. But the way he's doing things, he went to South Africa, he went to Abuja, he is going to go to many other meetings. So don't tell us stories of what has been happening. If you listen to his speech in Abuja, and I want you to go and re-listen, don't worry about these things. There is a plan, and that plan is concrete. Tafadhali, don't be a pessimistic. And we are not talking here as Mio. We are talking as Kenyans right now. There were people, for instance, look at the comment section. My uncle, who is Nyaanga, who was in and who is still in UDA, he doesn't want GMO, and every other thing that Ruto has brought has disappointed him. So what we are doing is mobilizing people. We can't go it alone. We want to go full-fledged in a moment that when the revolution starts, nobody is left behind. Nobody is left behind. Wachana maneno ya history. We have seen what happened in 2007, we have spoken here over and over. We must now go past that and start asking ourselves, what game plan is this that Baba is having this time around? If you see, I don't know, and I believe you look like a learned person, you did critical thinking in college. It was a common unit. Now use that critical thinking to see where Baba is heading to. He's using the law to the fullest, he's using people to the fullest, and now he's not using people like ABCD, he's using common people like Nani, Gaucho, Okanga, me, and you. And that's the best way to go. So don't worry. Baba is with you, Baba is with me. He's not with the politicians anymore. Why are you worried? Why are you being pessimistic? I'm Be worried optimistic. I'm worried because Baba always believes that Kenya is bigger than him. And that is the biggest problem. If you listen to Herman Manyora, he said Baba stopped putting on suits. Alex, can we have a Baba now is putting on militant uniform. Pole sana. Can we have a systematic way of contributing, please?
I'd really appreciate. Yeah. Msimamo. Umeinua mkono. No, hujakuwa hapa. Haya, kazi kwako. Nilikuwa hapa, unajua si ndio tunafungua kipindi, tunaingia mitini alafu tunarudi. Asante sana ndugu wa Kenya with Love Wakanda na brother Alex. Ni kweli Alex unachokizungumzia this time, vitu ni tofauti na vile tulikuwa tunacheza wakati ule, lakini unaposema baba yako ana mbio, muangalie na yule Masai ambaye yuko nyuma yake anayefukuza baba yako naye. Kwa hivyo tusisikae tukasema baba hapana, baba basi, lakini tuangalie yule yuko nyuma ya baba anayemfukuzia ni nini, game plan yake na mawazo yake na lengo lake liko wapi, kwa sababu kashaelewa kwamba wananchi hana wananchi, baba yuko na wananchi, ashaelewa kabisa hilo, na ndio maana kashaanza kununua hawa wabunge wao wananchi aswa wanamsupport baba, na watakaotumiwa ni hawa wabunge kuweza kuwakonvince hawa wananchi kubadilisha misimamo yao na kuona kwamba baba kila anakifanya hapa hakina maana, ni domokaya tu na kazi inaendelea. So watakao tuharibia ni hawa wanaonunuliwa hawa, kwa sababu lazima nao wameshapewa pesa na lazima watengeze majukumu yao, na majukumu si mengine, majukumu ni kuhakikisha kwamba wamewakonvince hawa wananchi kuwapoteza maboya, na kama tunavyoelewa kwamba wananchi wengi ni wale wanyonge. So wanapoingia hawa wawakilishi bunge hawa wabunge hawa, mfano tu waanze kumobilize na waanze kupinga na waanze kuanza kununua baadhi ya wananchi. Kumbuka shida ndugu yangu mara nyingi huwa inaponza. Ni rahisi sana kuweza kubadilika huu mfumo tunaouona, kweli ni mzuri wa kuweza kuchukua maoni ya Wakenya wote, lakini kumbuka sasa na yeye pia mtu amejipanga. Maana kuachilia hivi itakuwa ngumu hapa mahali patamu. Angalia tu vile Ruto amekata shavu tu muda kidogo tu na shavu hii sasa hivi. So mimi ni kweli unavyozungumza kwamba this time around kweli haswa tutumie critical mind, lakini pamoja na yote tusichelewe kaka Alex. Mimi gombi langu tusichelewe, kwa sababu pia huyu naye kashajipanga, na watakao tuharibia ni hawa walionunuliwa, na wengi wananchi wataweza kuja kupotezwa maboya na hii propaganda, kwa sababu propaganda hii ndio iliyowekwa ndani ya youth wetu, kwa sababu wengi waliomvotia Ruto ni wale youth, younger generation, watu wazima ambao walikuwa wanamuelewa, hakuna aliyeweza kumpigia kura. So ni rahisi pia hawa mayouth kuweza kushawishika tena, na baadhi ya wazee pia kuchoka kuona kwamba sasa hizi kelele zinapigwa kila siku na wabunge wake wananunuliwa. Watu ni haraka kukata pande na msimamo. Mimi kile naomba tu kwamba hii mikutano ipunguzwe, kwa sababu tushajua lengo ni lipi. Hawa kama ni matokeo tumeshawapa kwamba haya ndio matokeo halisi. Hakuna mtu hata wa ABC ameweza kujitokeza, hakuna wa serikali ameweza kuyapinga hayo akasema ni kweli ama hawa ni uongo, hakuna. So sisi tuna nguvu, so tungefanya mkutano mmoja mkubwa na watu wakaamua, wakaenda kama kumtoa huyu tumtoe na tuchukue ushindi wetu, ili Kenya watu wawe na imani kwamba sasa tunapumzika. By the time tunazunguka, kumbuka huyu naye anajipanga kwa kila mbinu, na wengi wa wasaliti huwezi sema kwamba wameisha sasa hivi, na watisa ndio wasaliti wa mzee. Wasaliti wa mzee bado wapo, mtakuwa wanapanga na wengine wanapeleka kule. Sasa utashangaa Ruto kukicha ile ambayo umepanga Ruto kavuga na upande mwingine, maana Ruto ni mjanja. Ruto ni mwanasiasa, si kiongozi. He is not a leader at all. Huyu tu is a politician, huyu si kiongozi. Na lazima paka tutofautishe, maana baba ni kiongozi ambaye tunaamini kabisa huyu ni kiongozi kwa yale ambayo amepigania. Ni ishara wazi kwamba ni kiongozi. But Ruto yeye ni mwanasiasa. Ni mwanasiasa. Kwa hiyo ataitumia siasa yake kwa wale walionunuliwa kwa manufaa yake. Tuchukulie mfano tu ndugu yangu Alex, sababu zinazompelekea Ruto kashachukua watu wa Nyanza wote 9 juzi kwa mkutano. Jambo la kwanza ni kumuonyesha kwamba mimi na uwezo wa kupenetrate mpaka kwa ngome yako, kwa sababu mkono wa baba ni mzito. Hapendi siasa za kuhongana. Hapendi siasa za hapendi. Sasa wale wa Jalango na walafu waliopewa pesa washabadilika tayari, lakini lengo hasa la Ruto la kwanza ni kuhakikisha kwamba amemuonyesha kwamba yeye ni nani.
Kimapeni yeye ni nani, kwamba ni rais na yeye ni nani kimapeni. La pili ni kuhakikisha kwamba amepata nyuso ya amepata makaribisho katika mazishi ambayo ni ya hayati Magoha weekend hii. At least awe ana sauti, anaweza kapata mapokeo ya nguvu. Sasa lingine ni kuhakikisha kwamba pia bunge ameweza kuliteka lote, kwamba miswada itakapitishwa pale, hata kama ni ya budget inayokuja, yeye ishaweza kupitishwa bila kipingamizi, juu yuko na watu wengi ambao wanawamiliki, ashawanunua. Kwa hivyo miswada yake itakuwa inapitishwa kwa kile ambacho anaona kwa kitapitishwa. Hilo ndio lengo la huyu jamaa. Na la mwisho kabisa ni kuhakikisha pia katika hiyo mikutano tunasema tunaiendea, pia kashaiharibu, kwa sababu kama kashanunua wa Nyanza, je, wa Ukambani nao? Akishanunua wa Ukambani na wale ambao na tukitoka tukitoka Machakos tunaingia Migori, tumeona tayari wa Migori hao ndo wamerudi upande huu, na tulianza kuona haya maneno hata na magavana. So for real itakwamba sasa hivi Wakenya washaona, kwa sababu washachoka. Sasa hizi kelele pia zikizidi na hazizai matunda, Mkenya atachoka na tutawakosa hao Wakenya tunawatafuta kwa wingi. Hiyo ndio ambao unaweza nikachangia tu pale, ndugu zangu, lakini poleni kama nitakuwa pengine nimeenda zaidi, but mimi naona tunachelewa. Lengo langu tunachelewa, madamu Wakenya washaamini kwamba ni nini ambacho ni kibaya na wanahitaji huduma na wanahitaji kiongozi mwanao wana bahati ya kupata position, basi tumuondoe. Hilo ndo langu ndugu zangu, kuweza kuchangia hapo. Asanteni. Naweza kukujibu kaka. Ni sawa, juu sisi ni ndugu, nijibu tu, haina shida. Ndio tunatafuta njia mwafaka ya kufuata ili tujue kwamba tunaelekea wapi. Wakati nataka nikwambie vitu viwili. Wakati Eliud Owalo alichaguliwa, Ruto alikuwa na mpango kumleta Miguna na Eliud Owalo to scatter the politics of Nyanza, na Miguna failed dismally, ikambidi akarudi Canada. Owalo amejaribu katika kudistribute chakula katika Nyanza na pia yeye ameshindwa. Katika maandalio ya matanga ya Makoha, Rigiji alisema wanaenda kutoa chakula. Ndugu zetu kutoka Nyanza wakakataa kabisa. Kusema Nyanza si ati ni Wajaluo peke yake, nasema Wakisii na kila mtu ambao kutoka Nyanza, kwa sababu sasa hivi Nyanza sasa hivi tunapoongea atuongee, kuna Mkisii, kuna Msuba, kuna Mkuria ama kuna Mjaluo, tunaongea kama kitu kimoja. Tulikataa, tukamwambia hatutaki chakula chenu. Viongozi wanaweza enda, lakini I am telling you from the ground, wakati Simba Arati alimake mistake ya kwenda Statehouse, hata yeye aliregret. So hakuna haja ya haraka. Huyu mzee anajua kitu anafanya, mzee wetu Raila. Na kuna vitu ambazo zinafanywa na mpangilio. Unajua tunapokuwa wazee, hata wakati ulikuwa na mtoto wako wa kwanza akifanya makosa, hata ufikiri mara moja, ni kumchapa tu. Lakini sasa mtoto wako mdogo anapofanya makosa, unangoja kidogo, unajiuliza maswali, kwa sababu sasa kwa uzee wako na uzazi wako umepata rufaa na hekima fulani. Katika miaka karibu 80 uko na hekima fulani na umechezwa mara nyingi. So even me nilikuwa ninaogopa huyu mzee anafanya nini, lakini wakati nimemwangalia rufaa na vitu ambazo anazofanya anazijua, ndio maana unapata Ruto anapiga kelele sana.
mara anasema taxes, mara anasema nini. Ni kwa nini huyo jamaa anapiga kelele? Wewe ni rais, lakini unapiga kelele kama mtu mjinga. Kwa nini, ndugu Chaka? Kwa sababu huyu mzee apigi strike anymore. Yeye ni striker, huyu jamaa ni defender. Unaelewa? Tusiwe na haraka tuharibu. Haraka haina baraka. Wewe ni Mswahili. Haraka haina baraka. Hako na kitu ambacho saa nyingine hatuelewi. Na saa nyingine anakaa chini na muangalia. Mzee anataka nini? Lakini nimemuona akienda katika Afrika Kusini, akaenda Abuja, ameenda huku kote. Kwa nini anaenda huku kote? Ni kwa sababu ako na plani ambayo itakuwa ni nzuri kwangu mimi na wewe. Na mimi sijaelewa kabisa. Lakini wakati wowote anapofanya vitu ni mstaarabu. Si mtu wa kukimbilia vitu kama Ruto. Si mtu wa matusi. Kumbuka wakati moja alisema kitu mpaka nikashtuka, akasema dereva ni mlevi, conductor ni mwizi. Mimi sikumuelewa kitu alisema. Kesho yake Kenyatta akakuja akasema huyu jamaa anasema mimi ni mlevi alafu Ruto ni mwizi. Hii ndio huyu jamaa alikuwa anasema. Lazima mumuelewe huyu jamaa. Chaka ndugu yangu. Nakupata Alex vizuri, lakini unajua pia kuna kitu kimoja. Tuko katika war. And this war needs strategy. Sio kitu cha kwenda tu hivyo. Ni sawa, lakini kwa sababu yeye is our leader. Order. Kuna mtu echo. Ni mimi nafikiri. Chaka mute. Na wacha ni mute, lakini nilikuwa tu nataka kuuliza kitu Alex, ndio unajua unaniambia maneno matamu. Kama utaniruhusu nikuuliza kwa sekunde moja tu. Naomba tu nikuulize. Unajua Alex, una watoto wako, lakini unavyotoka kazini, unapotoka sokoni, ukija wewe hauna chochote, ni mkono mtupu. Na kuna jirani akipita hapa na salimia na wabebea peremende. Unataka uniambie katika wakati mkija kwa pamoja, wewe unaingia na yule naye anaingia, watoto watakimbilia nani? Watakimbilia yule mwenye tamu ama atakimbilia wewe ambaye ni baba yao lakini hauna tamu? Unajua tatizo liko hapo kwa Wakenya ambao mimi naona hapo ndo kwenye hilo tatizo. Ni unajua plani unayo ni nzuri for us, lakini huyu naye tukumbuke naye ni mharibifu wa hizi mipango zote. Alafu kumbuka pia naye kashashika, ushanielewa? Sasa utata unaingia pale. Mimi naelewa kabisa unachokizungumzia, si for our benefit, na baba kwa mambo yake hayana haraka, kwa sababu baba akiwa na wenzake anajua kujitetea, na akiwa peke yake anajua jinsi gani kujitetea. Yaani hiyo ndio siasa yake ambayo nimemchunguza nayo. Since mimi naanza kumpenda mzee, ana vile ambavyo akiwa peke yake kama Raila ana jinsi yake, na kama pia yuko na watu ana jinsi yake. Hapo nishamsoma muda mrefu. Hii ndio siasa ambayo imewachengua wengi hapa Kenya. Wengi wanasiasa wengi wamefail, lakini bado Raila ni imara, ataingia enzi hizo mpaka sasa hivi. Amezeeka but ni imara, ni strong, na kwamba ni ndio yuanza sasa. Lakini kumbuka pia naye huyu naye anajipanga kuhakikisha kwamba, maana hapa napo ni madaraka, unajua kuachilia madaraka hivi si rahisi. Kwa naye pia naye kumbuka naye ni mjanja kivyake kuweza kuharibu, na ni mjanja na amebarikiwa haswa na uharibifu. Na uharibifu wake kwamba anaibadilisha kweli kuwa uongo na uongo kuwa kweli. Kwa hapa tunachezwa mgemu mwingine ambao sio kiasi, kwamba ni haraka mwananchi kuchoka, kwa sababu tumeyashuhudia hata katika kampeni. Kwa hivyo hili tunalizungumzia, najua baba kila anachokisimamia na anachokutafuta ni kwa ajili yetu. Lakini sasa hapa napo tupaangalie, maana huyu jamaa naye pia naye si mbaya hivyo upande wa kuharibu.
lakini all in all, wacha tu nikukubalie na tuwe na subira, but tuwe macho zaidi wa Kenya, tusiadaike. Hapo tunaweza nikakuchangia hapo, nikakwambia hapo, tuwe macho na tuwe na msimamo, tusihadaike, kwa sababu sisi ndio ambao tutalijenga hili taifa na sisi ndio ambao tutaweza kulibomoa hili taifa. Kwa ushirikiano wetu na kusema kwamba hapana, hii tunavyopelekwa serikali hatujitaki, basi tubaki pale pale. Hata aje nani, waondoke wabunge, wanunuliwa kila nani, awanunuliwe wabunge wote, lakini tuhakikishe kwamba Wakenya hatusidhululiwe kwa pesa nane. Tuhakikishe yale tunayozungumzia ndio yanayotekelezwa. Hilo tu ndio ambalo naweza ngalichangia kwa sasa hivi. Asanteni. Nashukuru sana mchango wenu. Nilikuwa nataka kumuuliza Wakanda forever bado huko? Unajua nyinyi mmeanza nyinyi, unajua nyinyi wawili mkienda mnaendanga kabisa, mnasahau ule kulikuwa jamaa mwingine hapa pia. Wakanda, tafadhali, umesikia ile walikuwa wakichangia wawili, na ningependa sana kama ungekuwa umechangia hiyo time. Unajua time tukiwa tumebakiwa tu kidogo, you can always open your mic and get onto the contribution. As long as we are 4 of us or 3 of us, today personally I'm not in the conversation, but if it's an open conversation, you can always open up and talk, and you guys talk, and then I think I still have another 30 minutes, and then I'll be closing it after that. So don't be left out. Alex, Alex atadominate. That's him. It's just his personality. Akienda sana nitamsimamisha. But you can contribute. But if you have anything to say between what they said and just, it's an open mic right now. Kuna mtu mwingine anakuja. It's just a conversation. So you can open your mic. You can have a conversation. You can interject at any time. It's just the three of you guys right now. I'm just sitting here, just waiting. Like I said, I'm not feeling well, so I'm just here to facilitate and just say I'm not going to be on the talk so much. But I think we still have another 30 minutes or 20, and then we'll be closing the show. So Wakanda, I think it's your time, and then usifunge mic atukae chini. Get on the conversation with all of them. This is an open book now. Thank you. Yeah, I think we all agree that something has to be done. The only thing that we are not agreeing is that about when. So the timing, msimamo anataka vitu zifanywe sana saizi. Alex also thinks that we need to do national rallies, which is also good. So so for me, let us, if Azimio wants to do national rallies, go visit other counties, that's okay if that is their plan. But the ultimate goal for me, if kuenda hizo counties ichukue 1 or 2 months, that's okay. But the ultimate goal ikue ati tuna claim victory. Isikue we are all doing this for position, like we are settling for position, and as we wait for 2027. Sisi 2027 ni mbali. Uko ni mbali. And there's no guarantee that 2027 tutapata hiyo justice. There's no guarantee. If Supreme Court failed, the independent institutions failed. So the only alternatives here tuko nayo ni saizi ni wananchi. But tukicheza hii mpaka tucheze hii tuzunguke watu mpaka 2027, next time ikifanyika hata wananchi watasema hii ni ile mchezo wameanza tena. So hii kitu ikichezwa tu hivi, ndio maana ni vizuri waambie wa Kenya ati yes, we've exhausted, chenye tunataka kufanya ni hii na hii na hii. Sisi tumeacha huyu jamaa afanye mpaka 2027. So tutakuwa kama opposition, waambie watu
but wasiambie watu ati tunaenda huko kuclaim kitu yetu, tunaenda kuclaim mbuzi yetu, and then ikifika hapo katikati tunaambiwa mbuzi amekimbia. Hiyo story ndio tutaki. Kama tunaenda kuclaim mbuzi, waambie watu mapema. Otherwise what will happen in the near future, tuseme I repeat, juu hizi vitu wanga zinafanyika tena, tuseme 2027 tena independent institutions fail. We will have a case where independent institutions fail, and then having these conversations will be so difficult. Juu watu watasema hii ni kama hii mali yenye tutaki, itakuanga tu ni watu watakuwa wanakaa nyumbani. No one will take anything we say serious. No one will listen to this. People will just say those are nonsense. Like if you like in 2017, the NRM was serious. It was a serious thing in town. I was in Uhuru Park. Kama people were ready, people wanasema tuende, baba kaambia watu tusiende, tutaongea na Kalonzo sijui nini, watu waende tu nyumbani. People were so hungry, people were ready to claim their victory. Isikue hiyo pia ikue kama mchezo hii last time, this time tunataka watu wakienda hiyo mkutano ya mwisho, kama kutakuwa na hiyo mkutano ya mwisho, watu waende walete mbuzi yao yenye iliibiwa. Isikue isikue kama not taking people into circles like because the reason why tuko na high cost of living is because of leadership, and it's a leadership that did not respect the will of the people. The results were doctored by IEBC. The actual results as shown who won. So if we are in support of who won, then let's claim the victory. Hiyo ndio chenye nilikuwa nataka kusema. Let's claim the victory kama tumejua mwenye alishinda. Other than that, msimamo unaweza endesha kwako msimamo. Nakubaliana na wewe ndugu yangu wa kanda kwa 100%, kwamba kwanza tuelewe kitu hapa kinafukuziwa hapo. Unajua fahali wawili wanapopigana basi nyasi ndio huumia. Fahali wawili wanapopigana basi nyasi ndio huumia. Kumbuka hapa katikata alofungwa kamba ni mwananchi. Mkora na muongo anafunga hapa, anavuta upande wake. Mkweli mwenye nia nzuri na kile naye anafunga, huyo mwananchi anavuta upande wake. Mtu anayevutwa hapa katikati ni mwananchi. Sio kama tunaelewana vizuri hapa. So huyu ana mbinu za kumfuata mwananchi kuweza kumuonyesha kwamba yule mwenzake kwamba na huyu naye anasema ni hapa. Kwa hivyo anayevutwa hapa ni mwananchi, na ukweli ni kwamba mwananchi ameegea upande mmoja sasa hivi, yuko kwa Raila kutokana na harama na ya maisha, harama ya kila kitu, na kwamba sasa hii regime imeingia hapa imeonyesha vituko vingi, but hawa ni wazuri kwa uongo ambao kwa kweli machoni kwa mwananchi unaweza ukawa kweli, kwa sababu kama hatutakuwa na msimamo wa kusema sasa tunakumbilia kupigania na hii haki yetu isipotee, na tuanze kusimamia kwa opposition kwamba tunaikosoa serikali na kuwapa werevu, maana kila kufanya tumekosoa, kila kujaribu huku tumekosoa, bado tunaipa strength na tunaipa mbinu za kuweza kukaa hapa katika hii mamlani kitambo tuje kutamaka, tunataka kudemand it's already too late, kila kitu kishafanyika na huyu bwana ashamaliza time yake. Kwa hivyo kama tunahakikisha kwamba tuna imani kwamba ushahidi tuko nao, what are we waiting for? Let's go demand for our victory. Na ndio kitu ambacho mimi nakizungumzia kwamba hizi real rallies
yani kama ni kufanya hizo rally, basi tuwe na rally moja ambayo itakuwa ni ya nguvu, kwa sababu tushaelewa wasaliti na kina nani ndani ya Azimio, na wale ambao tutabaki nao ambao watakuwa wako tayari kwa sababu kunyuma na wananchi. Hii ni ajenda ya mwananchi, si ajenda ya Raila. Sisi ndio tunajaribu kusukuma kwa sababu ya harama ya maisha mali tuko nayo, lakini vile vile pia nayo upande wa Ruto naye anaangalia mwananchi vile vile atamtumia namna gani ili kusudi kuona haya yanafanywa hapa na plani hii imeweza kusambaratika na wengi waweze kuamini kwamba hii ni njama tu, ni propaganda na hakuna chochote ambacho kitafanyika. Ruto ndiye rais na tuzoee. Kwa hivyo hili litakamilishwa kwa kila kitu tutakizungumza, ili kumpa kwamba awe hana usingizi, aone kweli wananchi hakika ndio wamezungumza, wananchi ndio wameamua. Hapa atakuwa hana jinsi, yeye pamoja na wabunge wake na magavana atakuwa wamenunua wote kutoka kosa lolote. Kwa hivyo itaanzia kwa zile sehemu ambazo kwanza wengi wamekuwa wa viongozi wao wameasi mirengo yao iliwapeleka pale katika uongozi. So it depends na wale wananchi vile watareact. Kama watasikiza wale ambao wameshanunuliwa na kuchukuliwa, basi tushapotea na tushaumia. Lakini kama wataamini kwamba hawa watu ni wasaliti na hatuna haja na kuwasikiza, sisi tunabaki katika msimamo, kwa sababu tunaamini Raila is the only person ambaye ataweza kutupelekesha Kanani, basi wabaki na msimamo. Na sisi ambao tuko katika hii panel kama hivi, basi tueleze Wakenya ukweli na tumweleze baba ukweli, kwa sababu baba pia anahitaji maoni yetu ili kuweza kufanikisha hili, kwa sababu lengo ni sisi wananchi. Kwa hiyo tumeona, mimi upande wangu naona kwamba hiyo mikutano mingi ya kupanga kila mahali itatuchelewesha kumpa huyu adui kujipanga zaidi, pia naye kuweza kuiharibu hii mipango, maana hatujajua kwamba wasaliti wameisha katika Azimio. Bado kuna chembe za wasaliti ambao bado wamejificha kwa pale ambao wanaumizwa kwamba wenzetu kule wanatengeneza mapeni, sisi tuko hapa tu kupiga kelele na huyu mzee hana mahali kwa kuenda. Maana hiyo ndo narrative yenye ipo na imekuwepo. Wao watu wanamtumia baba kama ngazi tu ya kujipandisha kwenda kupata mamlaka ama kupata nyadhifa za uongozi kupitia mrengo huu. Ikisha baadaye tumeyashuhudia haya wengi tu, hata si mwaka huu, kila chaguzi tunakushuhudia kuna watu wanaingia kwa ODM na wanaingizwa na baba, wanasimamia na baba na wanaondoka, wanamsaliti. Kwa usaliti haujaanza leo. Sasa lakini madhara ya usaliti ni kwamba ni wale ni sisi wananchi ndio tutakaotumiwa vibaya na wale wasaliti, kwa sababu kama mimi nimekupa kazi yangu uifanye bana, pesa ndio hizi nimekupa, lakini hakikisha kwamba watu wako wote wanaachana na huyu mzee. Mimi nikirudi nitabidi niwaambie kweli, si mimi nilikuwa na Raila Kwa nini nilimwacha? Kwa sababu niliona kwamba huko hakuna mpango. Kwa hivyo tufanyeni kazi, tumwamini huyu. Wananchi watamwamini kwa sababu yeye ndiye ambaye yuko close na wananchi, mbunge yuko close na wananchi, kwamba anaweza mface. Mimi kumface rais ni ngumu, lakini kama ni kwenda katika ofisi za mbunge na kwa express, basi tunaweza mface. Kwa hivyo yeye ndio atakayeweza kushawishi huku. Ndio maana nasema hii plan ya Ruto tungeikatilia mbali, madamu tunajua kwamba numbers tuko nazo na ushahidi tuko nao kwamba numbers tuko nazo na hakuna mtu ameweza kupinga. Basi Wakenya waamue, tuendeni Statehouse, tung'oe hii regime kama mbaya, na kuhakikisha kwamba tumuonyesha kwa vitendo kwamba this thing is real, na wengi wa Wakenya tutakuwa supported kwamba kumbe hii ya watu walikuwa wanapigania ukweli. Lakini kama tunaenda kuhubiri injili huko na mwisho wa siku tujejukwamishwe mahali, kuchelewa tumechelewa, nafasi ya kuondoa hakuna, kila kitu kimejipanga, wananchi watabadilika, nyoyo za wananchi zitaanza kurudi nyuma kwamba sisi tumechokana hii siasa ya mzee, maana kila siku yeye ni wa kuibiwa tu, na hiyo ndio kitu ambayo wengi walikuwa nayo. Kwa kutaka kumaliza kwamba kumbe huu wizi kweli, ni lazima tufanye kwa vitendo. Kwa hivyo kudimandi muda hapa kwamba tunafanya mikutano ni sawa, lakini kwangu mimi naona tunampa nafasi adui kujipanga zaidi, kuharibu. Tayari yeye ashaeneza kimavi, ashaeneza propaganda nyingi, especially kwa youth wetu, na nafasi sasa hivi na sisi nasi kueleza youth kwamba mliahidiwa hiki na hiki na hakikuwa. So tutumie wale youth vile vile haswa nao kuweza kubadilisha mitazamo na waone hii ndio kweli, na kweli ambatana vitu kile. Kwa mikutano ipunguzwe, hii ya Kenya nzima ipunguzwe. Tushajua ukweli na watu wapo wa kwenda nao Statehouse, basi tutoke tuende Statehouse. Hiyo ndio langu jamangu. Okay. Asante sana msimamo.
huwa unashukuru, huwa nakushukuru sana. Naweza kaa hapa nikusikize siku mzima, manake na kuna kitu huwa unashtua sana ukisema na ile masomo yangu kidogo niko na huwa ile akili uko nayo naweza penda nikawa na hiyo akili yako ambao uko nayo. Mimi nakushukuru sana. Kila wakati nikikuona hapa najua tutaambiwa kila la ukweli, na manake saa zingine hata unakuja jogozi kiwika huko nyuma na unatuambia ile ya ukweli ambayo inaendelea, na tunakubali ambacho unaendeleza huko nyuma. Mimi heshima kwangu kabisa siku zote, hata liwe wapi. Mpaka Kiswahili nimeanza kujifunza tena vizuri. Kama Wakamba tukitaka kucheka sana tunasemanga Kiswahili na kimenya, si ati nakijua na kimenya. But sitaki kucheka sana, nitaweza jiumiza. Alex amerudi. Ni kama Kenya in love ametoweka, maybe nini yake. So can we have Mr. G and then Boma? Juu nyinyi amjaongea. So Mr. G then Boma. Okay, just 1 minute. Kuna jamaa naongea naye, alafu dakika moja tu naingia kwa I need Alex. Kuna kitu Alex amesema, I really need to know, kumuelewa vizuri ni nini alikuwa anamaanisha. Sawa. Then Boma. Habari zenu? Nzuri sana ndugu. Mnanisikia vizuri? Mnanisikia vizuri? Tunakupata. Haya, sawa. Mimi nataka kuchangia kidogo tu, moja ama mbili, kuhusu mambo vile yanavyoendelea katika hii nchi yetu. Napenda sana vile msimama amesema ambao kuna mchezo ambao unachezwa, na ni mchezo ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka mingi, na inaonekana kwamba hawa watu wetu wamepata njia ya kuperfect the art of deception, na kile kitu ambacho wamegundua upande wetu ni kwamba tutapiga kelele, lakini mambo ya kichacha they will have their way. Na hiyo ukiangalia ule uchaguzi umekuwako hapo, ni kwamba sasa wamezoea. Serikali inakuja, watu wanafanya vile wanataka kufanya. Sisi tukipiga kelele, watu wa upinzani wanasema nyie endeleeni tu kupiga kelele, kwa sababu wanajua tutaenda mahali alafu tuta give up. Wamezoea. So ile kitu ambayo wanataka saa hii ni an element of surprise, lakini vile sisi tunaendelea inakaa ni kwamba wao ndio wanatupatia hizo surprise. So ninashindwa. Kuna matumaini huko mbele ambako tunaenda. Ile mipango yote ambayo tunasikia inafanyika, kuna matumaini gani tunaweza kuwa nayo ya kwamba yale ambayo watu wamepanga ndio yatakuja yatokee? Kwa sababu hata ukisikia ile mikutano ambayo inapangwa, watu wanasema njooni kwa rally, alafu ukisikia zile vitu zinazungumziwa ni vitu ambazo mwananchi wa kawaida hasa hana hamu na yale mambo ambayo yanazungumziwa. Yanaweza kuwa ndio they are important, but at this time and hour
mtu unajiuliza hilo ni jambo kweli la kushughulikia wakati huu, kwa sababu ukiwa pale kwa stage ukisema kitu ama kitu ikitokea, hiyo ndio sasa media inaenda nayo. So wewe ukienda pale kwa stage ukianza kuingiza mambo ya tax, uko pale kwa stage watu wakianza kuleta vita ya mimi sikupewa pesa, ama mimi sijafanyiwa vile natakana kufanyiwa, ama hii ni chama yangu, ama vile, hiyo ndio kitu wanakimbia nayo na media. Na wakati huu wote kama vile msimama alikuwa anasema muda unapotea, alafu yule mwingine ambaye alikuwa anasema amesimama pale kando anasema sasa hii ni sarakasi gani? Kwa sababu hata kama angekuwa na moyo wa kujoin the call, anaona tu wacha mimi niakae kando nione vile kutaendelea. Sasa ile kitu ambayo hasa imenishangaza ni kwamba huyu Ruto amegundua ya kwamba propaganda ndio kitu ambayo watu wa Kenya wamezoea, kwa sababu aliingia na propaganda. Sasa yeye anajua sisi tunaweza kusema vile tunataka, lakini kama ile hadithi yake, ile story yake, ile propaganda yake, kama anaweza kuieleza vizuri, alafu aipange vizuri na watu wamsikie, hiyo ndio media itaenda nayo. Kwa sababu ana ile wanasemanga in America, the bully pulpit. Akisimama kama rais akizungumza, media yote lazima imsikize. Alafu hiyo ndio inakuwa story of the day. So yeye anajua sisi huku tukipanga hivi, anaweza kusema tu kitu kimoja, iwe kweli iwe si kweli. Sana sana ikiwa sio kweli, hiyo sasa ndio sisi tuna pick up, tunaanza kupigana na hiyo story. Siku yote tunaanza kupigana na hiyo story. Anajua ya kwamba akileta tu hiyo story ya tax, watu watakimbia hapo. Hii mambo mengine watakuwa wamesahau. Alafu siku nzima hata sisi hapa kwa katika Mutembei tunakuja tunasema hiyo ndio story, sasa tunakimbia nayo siku yote tu. Huyu mtu anasema uongo, anajua anasema uongo, watu wote Kenya wanajua anasema uongo, lakini sasa sisi we are wasting our time all day doing this. Ndio sasa ile swali ambayo nimeingia nayo ninasema ni kama hatujijui kule tunaenda, na hatujui ni mpango gani uko huko mbele. Kwa hivyo itakuwa muhimu sana kama watu ambao wanasimama na baba wanamwelekeza vizuri na wanamwambia baba, kuna story nyingi, distractions zitakuja kutoka huku na kule, lakini kitu ya muhimu ni wewe usimame kwa kile kitu ambacho tunataka kufanya. Kwa sababu hata unaweza kuona hata hapa kwa studio wanakuja wao wamepanga mambo yao, wanasema sasa sisi hii ndio story tunaenda kuzusha hapo ndani. So wakikuja na hiyo story, sisi tunawaka moto, tunasema hiyo ni uongo, tunashikilia hiyo story 1 or 2 3 hours, hiyo ndio story inakuwa inaendelea. So we need to be focused, ndugu zangu. We need to make sure ya kwamba lile ambalo tumelenga kupigania ndilo hilo tunashikilia. Tusianze tena kupelekwa kando huku na kule na story ambazo hazina maana, kwa sababu hizo zinatupotezea muda. Wewe angalia pale ambapo tunasema tuko na vyama. Sasa watu wa Wiper wako pale ndani, tunaona kiongozi wa Wiper yuko hapo ndani. Watu wa Matakarua wako pale ndani, tunaona Matakarua yuko hapo ndani. Leader wa Jubilee hatumuoni pale, tunaona Secretary General, tunaona hawa watu wengine wa chini. Kiongozi wa Jubilee Party hatumuoni. Alafu sisi tunaenda pale tunaanza kupigania kiongozi wa Jubilee Party, mambo ya tax.
na hata yeye mwenyewe hata azungumzii hiyo story. Amesema hiyo story tuachane nayo tu, wacha wao waendelee kupiga mdomo, lakini sisi tunachukua hiyo, tunasema hiyo ndio tunataka kukimbia nayo. Ni mtego. Tuangalie hizi mitego ambazo zinategwa kila siku. Tusipochunga, kama vile mwenzangu amesema, tutakuta ya kwamba 2027 imefika na hatujafanya kitu, kwa sababu tulikuwa tunakimbilia hizi mitego ambayo ilikuwa imetegwa, ambayo haina maana. Kwa sasa hii nitaachia hapo, niache wengine waendelee. Asanteni sana. All right, thank you. Tulikuwa tuko almost kufunga. Mise naye anapenda kusumbua tu hapa mwisho watu wakienda kufunga. Boma, wewe ulikuwa umemaliza vitu zako? Unajua kuna mahali imenikataza kidogo. Mr. G na kuona. Ya, nimemaliza. Wewe ulikuwa umemaliza? Ndio. Okay, usipotee, tunafunga si wote pamoja. Mr. G, kuna kitu naona umeinua mkono ama ulikuwa unajikuna? Ulikuwa unajikuna? Okay. Umeinua mkono. Oh, ulikuwa umeinua mkono. Haya, njoo basi. Okay, thank you Kenya with love. Makanda na kuona msimamo. Mise and Boma. Na wasalimia nyote. There's something that nimesikia Alex akisema kuwa we should not get worried on what is happening right now. Makanda, mimi nakubaliana na wewe. There's something to worry. You know, our cause ilikuwa to fight this injustice ambayo imefanyikia Raila. And injustice imefanya watu wote, si leaders peke yao, watu wote wametoka nje, wanaenda kwa rally za Raila kumsikiza apeane direction. Raila ashapeana direction. Now, kuna issue hapa. Angalia vile watu wananunuliwa na huyu Zakayo. Unajua, tusikubali kuwa imefika wakati to relax tu tungoje mpaka 2027. This issue, if we cannot fix it right now, 2027, it will happen the same way it may happen. Unaona? I agree with Messi every time anasema kuwa it's time to move on. But we are going to move on how? Ikiwa kila wakati tutakuwa tukienda kwa election inaibiwa, alafu tunakaa chini tunasettle. Tunaambiwa siji Kenya ni kubwa kuliko kila mtu, Kenya siji ni kubwa kuliko nini, tuachane nayo tuende. No bwana, this is the time to move on. Raila, Alex anasema kuwa Raila anajua game ambayo anacheza. Raila should have thinkers right now. Thinkers, they really thinkers. Hapana achane na kina hawa comedian. Kina nini hawa ambao wamenunuliwa juzi hawa Jalano hana mind of revolution. Huyu ni comedian, na always comedian have nothing to offer. They'll only offer jokes. Ndio unapata anacheka kila wakati. There's nothing he'll offer. Right now it's time to go for a revolution. Na revolution we need thinkers. Okay, mimi napenda kina Gaucho. Napenda kina huyu kijana anaitwa nani huyu kijana wa Western. Jina lake linapotea sasa kwa akili. Yeah. Okanga. Okay, Nuru Okanga, napenda Okanga. But right now hatutaki Okanga wawekwe mbele kama leaders. Okanga ni watu ambao bado wanajitafutia. Atasimama kwa jukwaa, ataongea, lakini baadaye ataanza kulia tu. Atasema mimi sina chakula, mimi sina pesa. Ndio hiyo vitu ambavyo wanapigana juzi, wanapigana kwa jukwaa. Hizo ni vitu ambazo alikuwa haistahili kusemwa pale. Huyu president wa ghetto. Hiyo haikuwa time ya kuaddress issues za nini. Haikuwa time ya kuaddress issues za ODM. Pale tukisema ni revolution, we need people ambao wako well knowledgeable kwa mambo na revolution. Makanda, kuna kitu utaongea ama sawa, sema alafu niendelee. Umejua Mr. G, it's easy to castigate someone, but considering the amount of effort yenye hao watu wanaweka, and then mnapanga, and then mtu anakuja na mwaga mtama, anamwaga mtama kwa maji. Mnapanga hiyo revolution yenyu
na one of you na umejua kuna waseliti, wewe mnapanga mnafanya vitu, wengine wanakuja tu kwa mkutano, wanachukua hizo vitu wanapelekea mwenye mnapanga against. So that was the appropriate meeting. The reason unaona the reason they are revolutionaries, because they do the unthinkable. Unaona, they are not conformers. If you conform, then you are not a revolutionary. Hizo vitu naweka tu wazi kwa uwanja, otherwise hii ODM kuna vitu yenye for a long time they have never sorted out, but zikiwekwa hadharani, that is how revolutionary work. History ya kukua na boardroom meetings waachane nayo kabisa. That is the best way to address these people, ili wananchi wajue penye shida iko. Revolution wange nakuwa kwa unachukua pao unapea wananchi wanajua hii ndio kuna shida hapa. So venye wameenda, umejua wakina Okanga hawangeongea ati kuna wasaliti hapa. Umejua right now we would have been in a shock, but right now we are aware that this thing has been going on and these guys told us. So that's why we normally have prophets. Prophets always foresee and they tell. Na ukijua na umenyamaza, hiyo hujasaidia. You speak. Okay, let me finish. Makanda, what I was trying to say ni kuwa sijasema kuwa watuweke kina Okanga nje. No, Okanga and Gaucho ni revolutionist, but hatufai kuwaweka kama leaders pale mbele. Hawa hawatapigana, bado kuna njia kidogo, wakae kando, awe pushers, wale watu ambao wanasaidia Raila. Raila achukue watu ambao wako sawa. Angalia kama revolution ambayo imefanyika South Africa. South Africa ukienda ukaona mtu kama Malema is somebody ambao ako learned, kitu ya kwanza. Another thing, ako na pesa. You see, another thing, anajua what is revolution. Mimi nakwambia ukweli, Okanga akisimama kwa jukwaa, the first thing ataongea mambo ya Raila, alafu baadaye anasema mimi sina pesa, sina chakula, nataka kwanza nisaidiwe. Sasa si time ya kuongeza vitu bana. We need people who can strategize, who can think when tunaenda kuchukua hii nini yetu. Sijasema kuwa Okanga ni wabaya, no. We don't need someone's money. Mr. G, this is where we go wrong. That when Kenyans are looking for leaders, they are looking for how much money someone akonayo. That is where we go wrong. Order just for a minute. Thomas Sankara kuata na kitu. Order. Munanisikia manini Mrs. Kiki? Order. Guys, you see, Mr. G, let me reprimand you for just a little bit. When you have people, and this is a channel that watu wanazongea, you don't come and uwezi wapatia, uwezi sema huyu ako vile, huyu ni mjinga, ama huyu ako pale, ama nini. I need us to really not go, stoop down into that on what we can be talking on, vitu zingine unazongea ukiuko nyuma, ama, on your own talks. But when we come here, we need to generalize and talk as country and as people. And, in the back of the day, when I'm not here, you might say, Matu anakuanga msumbufu na vitu kama hizo. So I'm begging that we don't stoop that low to say, huyu ako vile na hule ako vile na ako nini. We are here to talk on our politics, and we are here to talk on ideologies, not personalities of who is not, who's capable, who's not capable. Because this is an international TV. You don't go into an international TV and start going into personalities, and even into ideologies and mental way of making things. So that's what I'm trying to say, because I have to secure the integrity of this channel, especially as the moderator. I'm sorry. Mr. G, don't go away. We're here. I see hands. Nani alikuja na ya kwanza? Msimamo kwa heshima zako, alafu Wakanda. Alafu Mr. G, you still have to finish your topic. So asante.
nataka tu nikuzungumza kidogo ndio tumpeleke message. Ukweli anazungumza kweli haswa kina Nurukanga kweli ni wazuri, lakini njaa inasumbua sometimes watataka. Lakini kuna kitu walikizungumzia juzi. Wakasema jamani, kuna mambo yanatokota ndani ya ODM. Waliazungumza hawa vijana na tukaona labda ni dhiaka, but the following day ambao ni jana tulishuhudia wabunge 9 wakitoka huku wakienda huku. So hawa vijana wamejitolea. Haijalishi hali zao ziko vipi, haijalishi hali zao zina namna gani, na ni jukumu la hawa kulindwa zaidi. Kulindwa haswa ili wasipate kulalamika. Kwa hiyo kusema hawa tusiwaeke mbele, but hawa ndio ambao wamesimamia zile bunge za Jakaranda na bunge ile ya Kamkunji. Hawa vijana ndio ambao ndio kingpin. Alafu wanajituma. Hawa watu wanapitia mambo mengi. Hawa vijana wanapitia mambo mengi. Please tuwape nafasi. Mimi ombi langu nitakosoa kidogo kaka, niseme tuwape nafasi yao. Juu hawa ndio watarepresent youth. Hawa ndio watarepresent kwamba kwanza haswa Mkenya mnyonge atapitia kwa hawa. Sisi wote ambao hatuna nafasi ya kufika katika hizo maeneo tunapitia hawa. Kwa hivyo hawa kijana wana jukumu kubwa pale. Kwa hivyo tukisema hawa watu tusiwapeleke kwa sababu na njaa, hawa kumbuka wana watu wanaoamini, hata mimi nikiwa mmoja wao kwamba nawaamini na wanawafagilia kile wanakifanya pale. So tusiwadharau, tuseme kwamba hawafai kutoa nafasi. Wapewe nafasi. Wapewe nafasi. Lingine la mwisho ambalo nitalizungumzia ni kwamba kadri unavyopanga kama ni kwenye vita, kadri unavyopanga na tayari unapigana na yeye, lazima ukumbuke pia yeye naye amejipanga namna gani. Sasa mara nyingi mimi nimefuatilia, sisi tunakuwa ndo tunashikwa off guard na hii regime ya huyu jamaa wa Venezuela, na ni through hawa watu ambao ni hypocrisy, ni wambea, ni wasaliti, wanaochukua maneno huku wanapeleka huku. Sasa kitambo tuwe tunajipanga. Hawa watu washajua kitambo. Ruto ni mjanja, nawaambia kweli. Huyu ni mwanasiasa, si kiongozi, na anaitumia pesa yake vizuri kuhakikisha anavuruga kila mipango yote mnayoipanga. So kutokana na hilo ambalo tumemshukiza nalo, ni wakati sasa ni wa kutumia lazima sasa, ili Mkenya yule ambaye amejaza matumaini yake kwamba ameona hii shida na huu mzigo, tuwe na suluhu. Lakini tukiendelea hivi na propaganda na story nyingi, kumbuka na mikutano mingi, ndio tunawashauri na tuwapa njia ya haki na ya kweli ndio ya kufuata. Lakini kumbuka pia naye yule anayepigana naye anatumia sisi wananchi pia, ili kujisustain abaki hapa na pamoja na uongo wake na ubaya wake wote, ila ataufunika. Utaonekana ukweli machoni kwa watu na watu wataanza kuchoka huyu mzee. Jo, kauli mfano tuchukulia sasa hivi kwamba hii tujuzi ya wabunge hao ambao ni jana tu wenye waliweza kurudi upande wa Ruto. Hili ni pigo, msilichukulie dhiaka tu. Ni pigo kwa sababu sauti sasa imepatikana mpya. Kama watu wa kwao kwenyewe tu washaamua, na nyinyi wengine ni akina nani? Sasa Mkenya yule ambaye haelewi na kuna hiyo propaganda, je, hajashawishika kirahisi? Kwa hiyo ni chamata kwamba sasa hivi tumeamua hapa ni kuhakikisha kura iliyozungumza pale debeni ndio ambaye kiongozi anachogilia. Tumesema huo ndio mpango mkubwa, tutimize hilo. Kwa hivyo halina haja la kuchukua miezi wala miaka wala ngini. Hilo ni la mkutano mmoja mkubwa ambao utaandaliwa, Wakenya wafike pale na tuhakikishe kwamba wingi wetu ambao tumefika pale tumeandamana kwenda zetu Statehouse. Hakuna kingine, na kudemand yale machafu ambayo yapo. Lakini tukizidi kukaa hapa, kumbuka watu wanasoma huu mchezo. Tukumbuke jinsi kura ilivyoibwa kiakili. Hiyo akili si ya kuchezea. Kitambo tunakuja kukumbuka shuka, kila kitu kishapangika. Judiciary shapigwa mchao, Chebukata shacheza upande wake, na mwisho tukajipata kwamba huyu ambaye hakuchagula ndio rais mpaka sasa hivi, ndio wenye yuko kwenye mamlaka mpaka sasa hivi. Kwa hiyo akili si ya mchezo. Hiyo akili si subiri ngoja kesho, ngojeni tunaenda hivi. Wakenya watachoka, mwisho wa siku pia wataamua hapana, hatuwezi enda katika zile kwa sababu hazina lolote. Na watakapokuja na kijimpango kidogo cha kuweza kuwaliwaza na kuwarambisha wananchi, wazo yote yatabadilika na watu wote watasaluti UDA.
kwa sababu lengo kubwa hapa ni kukuza hiki chama cha juzi tu ambacho kilitengenezwa juzi tu, kiwe na maarufu kwa ndani ya mwaka mmoja, kiwe kimeshateka Kenya nzima, watu wote wanakimba, na ndio mpango mkubwa huyu bwana. Kwa hivyo jamani, mimi niona hata tukilumbana miaka nenda miaka rudi, madamu tuna azima, tuna ari, tuna moyo, tuna nia, basi baba ajitokeze kabisa, maana followers wako tayari, vijana wako tayari, Wakenya tuko tayari. Msimamo tuko tayari kabisa. Asante. Ulikuwa mkono. Asante kaka. Wajua. Poleni maana na uchungu na pia kuna mahali nafikizia ndio nilikuwa namaliza, kuna mahali naenda kikazi kidogo na muda wangu ndio maana nilikuwa namalizia kabisa. Kwa hivyo sitaweza kufunga ndio maana nilikuwa namalizia yangu kabisa. Kwa hivyo nikimaliza tu kwa dakika kwa hivyo kwangu ni kuhakikisha kwamba jamani, tukiwa hapa kwanza tuwaambie Ukenya ukweli. Mipango michafu na mibovu inayopangwa upande huu isijaribu kumwadaa Mkenya akashawishika. Hata wanunuliwe wabunge wote waende kwa UDA. Hawa watu ni wasaliti na wanafaa kwanza tuanze kuwagomea, tuanze kuwachukulia masaini, tuanze kuwabaikoti kwamba tuchagua kwa mrengo huu, maana tuliamini upande uliosimama ni sahihi, upande wetu. Sasa sisi hatutayumbishwa na wewe madamu umeenda kule. Hiyo ni your political interest. Umeenda kule kwa biashara zako. So wale ambao wote wabunge wao wameasi haswa na wako katika Azimio, ni wakati wa kuanza kuambia ukweli hawa viongozi na kuwaonyesha kwamba hamuwataki, kwa sababu kuna wengi ambao walitamani hizo nyadhifa. Let's make use of those ones. Tuchukue masana hawa watu tuwakatae kabisa. Alafu katika upande wa ODM nao, ombi langu ni kwamba hawa wasaliti wote wapokonywe vyeti. Wapokonye vyeti, wawe nao pia wameshakatizwa. Kwa hivyo Sifuna na grupu yake sahi wapokonye cheti cha Jalango na wale wengine wote warudi debeni, tuone kama kweli UDA watawasimamisha ama kweli haswa mchango ndio utakapoona mchango wa baba ni upi. Kwa hiyo hakuna kwamba mtu anaumwa na mguu, mtu anasingizia kichwa mamato. Ni wakati wa Kenya tuamue kabisa kwamba madamu hawa ni waasi, kwanza yaanze na adabu kali kutoka kwa chama. Hawa watu wapokonywe hivyo vyeti, alafu uone watasimamia nini kule. Then wasituharibu. Wale wote wamenunuliwa na wameamua kusaliti, tusiwape nafasi ya kueleza propaganda kwa sababu ya bosi wao. Hawako kwa niaba yetu, sasa hivi wametusaliti sisi wa Kenya. So sisi madamu tusaliti, tunahakikisha kwamba hawa tunawang'oa. Na wakuang'oa kwanza wapokonywe hivyo vyeti vyao na chama, wasimame kwa chama yoyote ya ODM ama ya Azimio. Wale waasi wote hapo tutakuwa tumewaweza. Hiyo ndo swala la kwanza naomba baba alifanye pamoja na timu nzima ya ODM. Wale ambao ni waasi wapokonywe hizo vyeti. Na sisi wanao wa Kenya ambao tulikuwa tumewaamini, tumewapa hiyo nafasi ili watuongoze, na tuongozwa na muongozo huu ambao tunaona kwamba ni upande wetu, na leo wameamua kuuhairi, basi wananchi pia nao tuwakatae. Wakija ni kuwa heckle, tusiwape nafasi ya kwanza kumobilize watu, tusikize uongo ambao ni wa bwana Zakayo. Na la mwisho kabisa, tusichukue muda mrefu. Baba Kalonzo Musyoka, mama Martha Karua, baba, usichukue muda mrefu. Tukampa huyu hadui kujipanga zaidi. Tumuonyeshe, kwa sababu tuna imani pale ameingia kibabavu. Na ndiposa ananunua wabunge, kwa sababu hawa watu walikuwa minority. Tangia hapo kwenye uchaguzi walikuwa minority, walikuwa na wabunge kidogo, wakaanza kununua 8 na wakaanza kununua mpaka sasa wamejaza kwa mipango yao. Sawa, wao watu si uongozi si wao. Kwa hivyo nitakwambia pale, ndugu zangu wa Kenya, tuunganeni pamoja na hatuwaambie kwamba ukweli tuzungumze, ili tuweze kulitengeneza hili taifa letu kwa sasa hivi, ili kwa manufaa yetu sasa hivi na kwa manufaa ya vile vizazi vinavyokuja. Wakati ni sasa, tupaze sauti zetu juu, tuhakikisha kuna mtu anatuhadaa hapa na kuhadaa wa Kenya. Asanteni ndugu zangu. Aya, asante Chaka. Ujue wewe umefunga chapter leo hivyo. Kuna mkono mwingine nilikuwa nimeona ikiinuliwa. Bomo ulikuwa umeinua mkono, na manake umeinua mkono, tafadhali kama ni mkono ama ni kuclose, because we're going, tutakuja sasa closing remarks, ikue 1 minute and 1 minute kama ni mkono na bado unataka remarks. Ukipitisha 1 minute, hiyo ni remark yako ya kufunga, because I need to close the channel. So
Yeah. I'm just closing. I'm just doing my final remark, Andres. Just touching a little bit on what Msimamo said. Unajua, it's unfortunate that we keep on thinking of reinventing the wheel. Tunapelekwa in circles bila kufahamu ni